Alright guys, so today we're going to be reacting to another Blizzard interpretation. This one for another year, 2019. Interesting. 2019, that was only 4 years ago. This is another show compared to the other one. So let's see what's going on here. I like to react to different interpretation that give you like a sense where the artist mentally is. And maturity, you can always compare maturity. Make sure you like to subscribe. Also for donation, you can always hit the super chats, and you can always recommend new videos in the comment section below. Let's jump in. Ну а сейчас оставайся, мы объявим нашу следующую участницу сюрприз. Сейчас для всех, кто уже победил или кто ждет своей участи, я хочу, чтобы на эту сцену вышла уникальная девочка, победительница второго сезона международного вокального шоу «Ты супер», обладательница гран-при суперсезона «Ты супер». И, между прочим, видео с ее выступлениями, ты помнишь, сколько посмотрели? Больше 10 миллионов. Больше, нет, ее выступление на проекте набрало в интернете более 350 миллионов просмотров к этому моменту. Итак, встречайте, диана Анкудинова. 350 million views, god damn. Okay, we already heard the other version. Let's see what's going on here. За окном ходит зима, сеет снег, A little bit more mature. снег ночью и днем. Меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Белым вьюга, думаю, кровь. Где-то ты засыпаешь, Interesting translation with that vowel. но не со мной. Very interesting. Где-то там в тишине What's up with that ходит lady? и брань. Ему, как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Саваном белым вьюга, думаю, кровь. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Слышишь, как замерзаю снова. That's a snow. Oh, good effect. Interesting. Ваши аплодисменты, диана Анкудинова. Ой, как же хочется, чтобы таких проектов, как Let me just see «Ты супер» было на нашем телевидении еще и еще больше. Весь мир узнавал таких, как Диана Анкудинова. Interesting. It has a different energy, I'm not gonna lie. It's not a competition, this one. This one more like an invitation. Let me just get a little bit of, let me just pick up some of that energy at the beginning. See what is it that makes it a little bit different. Сейчас, оставайся, мы объявим нашу следующую участницу сюрприз. Сейчас для всех, кто уже победил или кто ждет своей участи, я хочу, чтобы на эту сцену вышла уникальная девочка, победительница второго сезона международного вокального шоу «Ты супер».
обладательница гран-при суперсезона «Ты супер». И, между прочим, видео с ее выступлениями, ты помнишь, сколько посмотрели? Больше 10 миллионов. Больше, нет. Ее выступление на проекте набрало в интернете более 350 миллионов просмотров к этому моменту. Итак, встречайте, Диана Анкудинова. Some of these people are funny, man. I have to tell you. Some of these people are funny, man. They are distinct characters. They're distinct characters, I'm telling you. I think because I think they probably didn't allow enough space to gather all that energy and put it like in that silence that we need before the song play. Где-то там, за окном, ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. Меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Белым вьюга, думаю, кровь где-то. It's definitely a different environment. I'm not gonna lie, folks. It is kind of a different environment. Let me fix this a little bit. It's kind of wonky. It's a different environment. This camera, what's up with this camera? Straight. There you go. Oh, oh, there you go. It's a little bit different environment. I'm not gonna lie. It's a different. She's singing very well. It's not that her music. It's just her environment. Ты засыпаешь Oh, где-то, nice suspension. но не со мной. Pending note at the end of that phrase. Где-то Interesting. там в тишине ходит и брань. Ему, как и мне, сон не найти. Right there, that part. Right there. This is what I'm talking about. Не найти. See that the note's a little bit off, but I don't think it's hurt. I think it's the place that she's singing. It's not didn't allow her to center herself correctly. Right? Let's just hear a little bit more. Где-то там, вдалеке. See, it doesn't have the same energy as the other one. Ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. That's beautiful. Саваном белым вьюга. Oh, that's a beautiful counterpoint. Beautiful stage too. Ain't gonna lie. Beautiful stage. Но не со мной. Beautiful. Кружит белая вьюга. Live blizzard stop, that's what she said. She ain't lying. Ходит зима, слышишь? Beautiful stage, my goodness. Замерзаю снова. Я без тебя. See what I'm saying? You guys notice that end? Я без тебя. It's not her fault, man. She's singing very well, but it's just the environment didn't give enough time for her to synchronize with the stage. This happened to all of us because she's trying to figure out through the song. She's now thinking of the song and the stage. You know, great. She's a very good performance. Very good performance. She does that bow at the end, keeping that charm, which is important. Very important. But hey, I might be wrong on this one. There might be some backstory that I don't know.
So if you guys can tell me, you know, you guys can help me, I would really appreciate it. In the meantime, I'll see you next one. I'm out. Peace.